Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. Welcome to second part of the statistical inferences concept. It is a large samples concept. I share our screen, please wait. It is a large samples. The question number 1 is here. Question number 1 is define large sample test procedure for testing of hypothesis. Okay, in third unit and third unit, fourth unit, and second unit, it is totally depends on the concept of procedure for testing of hypothesis. Procedure for testing of hypothesis. First, we need to discuss about the large samples. What is the large samples? When you are draw the sample observations, the sample observations are greater than 30 or greater than or equal to 30. It is called the large samples. In that situation, apply the test large sample test. If sample size is n greater than or equal to 30, is known as the large samples. We have seen that for large samples of n, the number of trials almost all the distributions. Almost all the distributions. For example, binomial, Poisson, negative binomial, F distribution, D distribution, etc. N greater than or equal to 30, it is said to be follows normal distribution, etc. are very close to approximated to the normal distribution. In such a case, we apply normal test, which is based on the following fundamental property as normal distribution curve. Okay, like this. Like this. Here z equal to x minus exponential of x divided by standard of x. It is also written as z equal to t minus exponential of t divided by standard of t follows n of 0, 1, where t is nothing but a statistic. It's nothing but a statistic. What is the procedure for testing of hypothesis? The procedure is totally 5 steps. The step 1 is null hypothesis. The step 2 is alternative hypothesis. The step 3 is level of significance. The step 4 is test statistic. The fifth step is it is nothing but a conclusion. These are the 5 steps for testing of hypothesis. The step 1 is here. Set up the null hypothesis, that is H0. Set up the null hypothesis, that is H0. Step 2, set up the alternative hypothesis, that is H1. The H1 is enables us to decide whether it is single test or two-tail test. Single tail test or two-tail test and decide about. How to decide that one? If alternative hypothesis if H1 is not equal to type, not equal to height, it is called two-tail test. If H1 is greater than type, it is a right-tail test. If H1 is less than type, it is a left-tail test. Left-tail test. It is step 2. Next, step 3 is choose the appropriate level of significance. Depends on the reliability of the estimate and the permissible risk. This is decided before the samples are drawn. Alpha is fixed in advance. The level of significance alpha is fixed in advance. Okay, already we discussed the first part. Alpha is nothing but the probability of type 1 error. So alpha is fixed in advance. That is alpha equal to either 5% or 1%. In the most of the cases, we are taking 5%. Next, the step 4 is test statistic. What is the test statistic here? The test statistic equal to z equal to modulus of z equal to
modulus of t minus expectation of t divided by standard of t follows n of 0, 1, where t is nothing but a statistic. Next, step 5, conclusion. Table value. Taking the tabulated value at alpha percent level of significance from the table values. It is also step 4 on course, so problem ledu. Step 5 is conclusion. Compare the calculated value with the table value at a 5% LOS. If ZCal less than or equal to ZCal at alpha percent level of significance, then we accept H0, otherwise we reject H0. It is a procedure for the testing of hypothesis. The step 1 is set up the null hypothesis. Step 2 is the set up the alternative hypothesis. The third one is the taking the level of significance. Step 4 is the taking the test statistic. Step 5 is the conclusion. Okay, these steps manaki second unit, third unit, fourth unit these steps untayamma. Here we have some procedures in jet test. The jet test lo manaki procedures em unnayante, first test for single mean. Test for single mean. Next, test for two means, test for two standard deviations ఇలా ఉన్నాయి వేరియస్. వీటిలో మొత్తం 7 ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయండి. 7 ప్రొసీజర్స్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ గా వన్ ఇస్ ద డిఫైన్ లార్జ్ శాంపుల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ టెస్టింగ్ హైపోథిసిస్. సెకండ్ వన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ వన్ శాంపుల్ అంటే సింగిల్ మీన్. అలాగే ప్రొసీజర్ ఫర్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్, ప్రొసీజర్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్, ప్రొసీజర్ ఫర్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్. నెక్స్ట్ 6th, 7th, 8th one కూడా చూడండి అమ్మా. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ప్రపోర్షన్స్, సింగిల్ కోరిలేషన్, టూ కోరిలేషన్. ఇక్కడ వన్ శాంపుల్ టూ శాంపుల్ గురించే ఉంది. వన్ శాంపుల్ టూ శాంపుల్ గురించి. ఎప్పుడైతే మీకు వన్ శాంపుల్ ఇస్తారో వన్ శాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అంటే, టు టెస్ట్ ద ఇన్ వన్ శాంపుల్, టు టెస్ట్ పాపులేషన్ అండ్ శాంపుల్. పాపులేషన్ కి శాంపుల్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. టూ శాంపుల్ అనుకోండి, టు టెస్ట్ టూ మీన్స్, టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్, టు టెస్ట్ ద టూ థింగ్స్. ఇలా మనం టెస్ట్ చేయాలి. వన్ శాంపుల్ అయితే పాపులేషన్ ని శాంపుల్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. టూ శాంపుల్ అయితే డైరెక్ట్ గా టూ శాంపుల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ది సెకండ్ వన్ సింగిల్ మీన్ అన్నారు. సింగిల్ మీన్ అంటే వన్ శాంపుల్ అన్నప్పుడు శాంపుల్ మీన్ కి పాపులేషన్ మీన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. సింగిల్ ప్రపోర్షన్ అన్నారు. సింగిల్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పారు, పాపులేషన్ కి శాంపుల్, పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ కి శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. టూ ప్రపోర్షన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. సింగిల్ కోరిలేషన్ కి అంటే సింగిల్ కాబట్టి శాంపుల్ కోరిలేషన్ పాపులేషన్ కోరిలేషన్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. ఎయిత్ వన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ కోరిలేషన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదో టెస్ట్ చేయాలి. ఇది మనకు ఉన్నది. వన్ శాంపుల్ అయితే శాంపుల్ కి పాపులేషన్ కి డిఫరెన్స్ టెస్ట్ చేయాలి. టూ శాంపుల్ అయితే టూ శాంపుల్స్ మధ్య డిఫరెంట్ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. సో లిజన్ దిస్ వన్ అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక ప్యాటర్న్ లో ఫాలో అవుతాయండి. ఆ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటది. ప్యాటర్న్ అంటే ఏం లేదు, నల్ హైపోథిసిస్, ఆల్టర్నేటివ్, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండ్ దెన్ కన్క్లూజన్ అండి. ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, లిసన్ దిస్ వన్. ద సెకండ్ క్వశ్చన్, ప్రొసీజర్ ఫర్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న. మీరు మినిమం మీరు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే అంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అన్న ప్రిపేర్ అవ్వాలి. చూడండి, లెట్ x1, x2 and so on xn be a random sample of size n drawn from a normal population with mean mu and variance sigma square. That is, xi is follows to n of mu comma sigma square. Here then the sample mean is also follows normal distribution with mean mu and variance sigma square by n. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, xi is follows to normal distribution with mean mu variance sigma square అయితే then their sample mean is also follows to the normal distribution. Is follows normal with mean mu variance sigma square by n.
Here, the step 1 is null hypothesis. The null hypothesis, దేని టెస్ట్ చేయమని చెప్పా? Sample mean, population mean. There is no significant difference between sample mean and population mean. Or it is also written as the sample observation drawn from the given population. That is H naught mu equal to mu naught. Step 2 is alternative hypothesis. There is a significant difference between sample mean and population mean. The sample observation does not drawn from given population. మీ ఇష్టం ఇది రాస్తే రాయొచ్చు, రాయకపోయినా నో ప్రాబ్లం అన్నమాట. కంపల్సరీ ఇది రాయాలి. There is a significant difference between sample mean and population mean. వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందంటే మేబీ అది నాట్ ఈక్వల్ టు కావచ్చు, లెస్ దాన్ కావచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ కావచ్చు. నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే ఫుల్ టెస్ట్, గ్రేటర్ దాన్ అయితే రైట్ హ్యాండ్ టెస్ట్, లెస్ దాన్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టెస్ట్. అది సెకండ్ వన్. The third one is the level of significance. The level of significance is fixed in advance, that is alpha equal to 5% or 1%. The fourth one is the test statistic. The Z test statistic equal to Z equal to modulus of t minus expectation of t divided by standard of t follows n of 0,1. Here where t equal to is the test for single mean kabatti t equal to x bar only. Taking x bar. So x bar minus expectation of x bar by standard of x bar follows n of 0,1. Here we need to find the x bar, expectation of x bar. Here xi is follows to the n of mu comma sigma square. Alage then x bar is follows to the normal distribution with mean mu. Where is sigma square by n అని చెప్పాను. అదే ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాను. ఓకే, expectation of x bar equal to expectation of 1 by n into summation xi. Expectation of 1 by n అంటే 1 by n. Summation is equal to 1 to n expectation of xi. The expectation of xi is mu1 mu. So 1 by n into this summation mu is written as n mu. N and cancel, then we are getting mu. Variance of x bar equal to variance of 1 by n into summation xi equal to variance of 1 by n is 1 by n square. Summation is equal to 1 to n variance of xi. 1 by n square into summation is equal to 1 to n into sigma square. That is 1 by n square into n sigma square. That is sigma square by n. So the standard of x bar equal to under root of variance of x bar. Under root of sigma square by n is the sigma by root n. Okay, these values are substituted in the z. Okay, that is z equal to modulus of x bar minus expectation of x bar is mu. Standard of x bar is the sigma by root n. Where x bar is the sample mean, mu is the population mean, sigma is the population standard deviation, and n is the sample size. N is the sample size. Here we have a remarks. Conclusion చెప్పే ముందు ఈ remarks రాయాలి. What are the remarks? ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్న సిగ్మా అనేది అన్నోన్ అయితే ఆ ప్లేస్ లో ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే we are taking the yes. If the population standard deviation is unknown, then estimate provided by the sample standard deviation sigma equal to s. Then the test statistic equal to z equal to x bar minus mu divided by s by root n follows n of 0,1. The second one is the confidence limits. The confidence limits for mu is given by 95% confidence limits for population mean mu is x bar plus or minus 1.96 into standard of x bar. ఇక్కడ ఉన్న ఈ 1.96 అనేది ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అండి. జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అంటే ఏ పర్సెంటేజ్ దగ్గర 95% దగ్గర, మరి 98% దగ్గర అంటే సేమ్ ఫార్ములా, కాకపోతే ఇక్కడ వాల్యూ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది 2.33. నెక్స్ట్ 99 దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ వాల్యూ 2.98. ఓకే, 95%, 98, 99. ఆఫ్టర్ దట్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ద ఫైనైట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ N is there, what is the confidence limits? Here the confidence limits x bar plus or minus 1.96 into standard of x bar into ఒక ఎక్స్ట్రా టర్మ్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫైనైట్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు, క్యాపిటల్ N minus small n by capital N minus 1 ఫైనైట్ పాపులేషన్. నెక్స్ట్ conclusion, if z tab less than or equal to z tab at alpha percent level of significance, then we accept H naught, otherwise reject H naught. Next, the third problem is the procedure for difference of two means. The third problem is the procedure for difference of two means and their respective problems annaru. So once see the third question and two means manaki ikkada chudandi, difference of two means annaru ante two sample test annaru. Two means మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందో లేదో టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ శాంపుల్ మీన్ ని పాపులేషన్ మీన్ ని కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, here let x1 bar is the sample mean of size n1 from a population with mean mu1 and variance sigma square, and x2 bar be the sample mean of size n2 and another population with mean mu2 and variance sigma 2 square. That is x1 is follows to n of mu1 comma sigma 1 square,
x2 follows to n of mu2 comma sigma 2 square. ఇందాక చెప్పిన లాజిక్ సేమ్ x1 bar is follows to normal with mean mu1 variance and sigma 1 square by n1. x2 bar is also follows to normal distribution with mean mu2 variance and sigma 2 square by n2. Okay, here the step 1 and the step 2. The step 1 is null hypothesis. ఇక్కడ null hypothesis ఏం రాశాను చూడండి. There is no significant difference between two means. సింపుల్ గా two means and రాసేసాను. నాకేం రాశాను? There is no significant difference between the sample mean and population mean and రాశాను. Population mean and రాశాను. కానీ ఇక్కడ అలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. There is no significant difference between the two means. That is h naught mu1 equal to mu2. అంటే the two means are equal అని. Next, the second step, alternative hypothesis. There is a significant difference between two means. That is h1 mu1 not equal to mu2. That is two tail test. h1 mu1 greater than mu2. That is the right tail test. h1 mu1 less than mu2. It is a left tail test. The third step, level of significance. It is fixed in advance. The alpha is either 5% or 1%. The fourth step is test statistic. The test statistic is given by z equal to t minus expectation of t divided by standard of t. In the మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో t equal to only x bar తీసుకున్నాం, కానీ ఇది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్ కాబట్టి x1 bar minus x2 bar తీసుకున్నాం. Therefore, x1 bar minus x2 bar minus expectation of x1 bar minus x2 bar divided by standard of x1 bar minus x2 bar follows n of 0, 1. Here expectation of x1 bar minus x2 bar equal to expectation of x1 bar minus expectation of x2 bar. It is nothing but a mu1. It is nothing but a mu2. It is equal to 0. ఎందుకు 0 అయింది ఇది? null hypothesis ఏంటి? null hypothesis h naught mu1 equal to mu2 అని. ఈ both are equal అన్నప్పుడు ఇక్కడ దాని యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అలాగే సిమిలర్లీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ x1 bar minus x2 bar equal to under root of variance of x1 bar minus x2 bar. It is where under root of variance of x1 bar ఈ మైనస్ కాస్త ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వేరియన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ టర్మ్. Variance of x1 bar plus variance of x2 bar. Variance of x1 bar is the sigma 1 square by n1. Variance of x2 bar is the sigma 2 square by n2. Next, the test statistic is given by z equal to x1 bar minus x2 bar divided by under root of sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 follows n of 0, 1. N of 0, 1. Now taking the remarks. What are the remarks అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే sigma 1 square sigma 2 square unknown అవుతాయో ఆ ప్లేస్ లో s1 square ని s2 square ని యూజ్ చేస్తాం. If sigma 1 square sigma 2 square are unknown, then its estimate based on the sample variances are used. Sigma 1 square equal to s1 square, sigma 2 square equal to s2 square. Then the test statistic is given by z equal to modulus of x1 bar minus x2 bar by under root of s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2 follows n of 0, 1. Next, ఒకవేళ in case if sigma 1 square equal to sigma 2 square equal to sigma square అయితే అక్కడ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఏమవుతుందంటే modulus of x1 bar minus x2 bar by sigma into under root of 1 by n1 plus 1 by n2. sigma square కామన్ తీసాం, sigma square వస్తుంది. root 2 square క్యాన్సిల్ అయ్యి sigma అనేది అవుట్ సైడ్ కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ 95% కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ x1 bar minus x2 bar plus or minus 1.96 into standard of x1 bar minus x2 bar. ఓకే, ఇదంతా కామన్ గా ఉంటుంది. 1.96 ఇది ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది 95 దగ్గర, 98 దగ్గర 2.33, 99 దగ్గర ఎంత? It is a 2.58. After that conclusion, if z cal less than equal to z tab at alpha percent level of significance, then we accept h naught. Otherwise we reject h naught. It is a test for two means. Next, test for two standard deviations. Let x1, x2 and so on xn1 be the random sample observation with the sample size n1 drawn from a population with the variance sigma 1 square, and x1, x2 and so on xn2 be the another random sample observation with the size n2 drawn from a population with the variance sigma 2 square. Here, let s1 and s2 be the two standard deviations of two independent sample observation of size n1 and n2 respectively. అయితే ఇక్కడ మనం టూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. సో ద స్టెప్ 1 is null hypothesis. There is no significant difference between two standard deviations, that is h naught sigma 1 equal to sigma 2. Alternative hypothesis, there is a significant difference between two standard deviations, that is h1 sigma 1 not equal to sigma 2 అయితే two tail test, greater than అయితే right tail test, less than అయితే left tail test. Next, level of significance,
the LOS is fixed in advance only, that is alpha equal to 5% or 1%. The test statistic here Z equal to modulus of t minus expectation of t divided by standard of t. Here t equal to first మనం రాసింది సింగిల్ మీన్ అయితే x బార్, సెకండ్ క్వశ్చన్ లో రాసింది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్ కాబట్టి x1 బార్ మైనస్ x2 బార్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ కాబట్టి s1 మైనస్ s2 అండి. b equal to s1 minus s2. Okay, substitute and simplify. Here s1 minus s2 minus expectation of s1 minus s2 divided by standard of s1 minus s2 follows n of 0, 1. First we consider this one, after consider this one. The expectation of s1 minus s2 equal to expectation of s1 minus expectation of s2. It is an sigma 1, it is an sigma 2. Sigma 1 minus sigma 2 equal to 0. Standard of s1 minus s2 equal to under root of variance of s1 minus s2. Variance of s1 plus variance of s2 equal to variance of s1 is the sigma 1 square by n1, variance of s2 is the sigma 2 square by 2n2. ఇక్కడ 2n1 ఇక్కడ 2n2 అండి. ఇదే మీకు చేంజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్కడ మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ఈ క్వశ్చన్ లో డినామినేటర్ లో అక్కడ 2 అనేది ఉండదు, కానీ ఇక్కడ 2 అనేది ఉంటుంది. So the test statistic Z equal to s1 minus s2 divided by under root of sigma 1 square by n1 plus 2n1 plus sigma 2 square by 2n2 follows n of 0, 1. Remarks. ఇక్కడ sigma 1 square sigma 2 square unknown అయితే ఆ ప్లేస్ లో s1 square s2 square యూజ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇక్కడ sigma 1 square sigma 2 square unknown అయితే సారీ ఈక్వల్ అయితే ఆ ప్లేస్ లో sigma square ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఓకే, ఒకవేళ ఇంకే sigma 1 sigma 2 unknown అనుకోండి, ఆ ప్లేస్ లో s1 square s2 square. ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది, సిగ్మా అనేది అవుట్ సైడ్ రాస్తే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2n1 plus 1/2n2. నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ 95%, 98%, 99%. ఇవన్నీ కామన్ అండి. s1 minus s2 plus or minus 1.96 into standard of s1 minus s2. s1 minus s2 plus or minus 2.33 into s1 standard of s1 minus s2. s1 minus s2 plus or minus 2.58 into standard of s1 minus s2. Conclusion: if z cal less than or equal to z cap at alpha percent level of significance, then we accept h naught, otherwise we reject h naught. Next, test for single proportion. Single proportion ante nothing but a probability. The probability ante edi, it is nothing but a favorable cases divided by total cases. Favorable cases by divided by total cases. So if suppose a basket contains 1000 apples, what is the in 1000 in that basket, okay, some are defectives or some are non-defectives. Here 200 items are defectives and 800 items are non-defectives. What is the probability of the defective items? Defective items probability 200 divided by 1000. Non-defective items probability 800 divided by 1000. Okay, it is nothing but a proportionality. The defective proportional equal to 200 by 1000. The non-defective proportion is the 800 divided by 1000. Then we are getting the some ratio. Okay, that is here getting the 0.2, here getting the 0.8. 0.8. So let A be the attribute having n persons and classify presence and absence. Presence and absence. The presence is nothing but a success and quality. The absence is nothing but a failure and quality. Here the x is a number of success in n independent trials with the probability of success p for each type. The x is follows to the binomial distribution. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఫేవరబుల్ కేసెస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ కావచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ నాన్ డిఫెక్టివ్స్ కావచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఫాలోస్ టు ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. హియర్ ద ప్రపోర్షన్ p equal to small p equal to x divided by n. X is follows to the numerator 200 or 800. Defective items or non defective items is follows to the binomial distribution with the parameter n comma p n comma p. Here the first one is set up the null hypothesis. There is no significant difference between sample proportion and population proportion. Why we are comparing with the sample and population? Here it is a one sample test. One sample test, single proportion. That's why here we need to compare with the sample mean and sample proportion and population proportion. That is h naught p equal to p naught. H naught p equal to p naught. It is the null hypothesis. Next, the second one is the alternative hypothesis. There is a significant difference between the sample proportion and the population proportion. That is h1 p not equal to p naught. The h1 p greater than p naught. The h1 p less than p naught. It is the second step. The third step is the level of significance alpha. The alpha is fixed in advance, that is 5% or 1%. The fourth one is the test statistic.
The test statistic is z equal to t minus expectation of t divided by standard of t. Follows n of 0, 1. Here t equal to the number of t equal to statistic. Here t place lo sometimes x తీసుకోవచ్చు, sometimes p కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ x తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. x minus expectation of x by standard of x. ఇందాక చెప్పాను x is follows to the binomial distribution n, pn. Binomial distribution mean is np. Variance is the variance of x equal to npq. So here the expectation of x is np. Standard error అడిగారు, ఇక్కడ మనకి వేరియన్స్ ఉంది. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఎలా వచ్చింది? అండర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్, అండర్ రూట్ ఆఫ్ npq. ఓకే, ఫాలోస్ టు n of 0, 1. ఈ కాయిన్ గాని డై గాని ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు. నెక్స్ట్ t ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ pn. ఓకే, ఇక్కడ అదే రిమార్క్స్ లో రాశాను. In sample size n, let x be the number of persons possessing the given attribute. The proportion of success small p equal to x by n. Here statistic p equal to x by n తీసుకుంటే what is the result here? The z equal to p minus expectation of p by standard of p. Expectation of p equal to expectation of x by n. Expectation of 1 by n is 1 by n into expectation of x. Expectation of x is np. nn cancels, then we are getting capital P. The standard of small p equal to under root of variance p, under root of variance of x by n. Variance of 1 by n is 1 by n square into variance of x. Variance of x is npq, nn cancel, then we are getting pq by n. The standard of small p equal to under root of pq by n. So therefore z equal to small p minus capital P by under root of pq by n. Follows n of 0, 1. Okay, ఏ డెఫెక్టివ్ గాని నాన్ డెఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు. నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ 95%, 98%, 99%. మీకు ఇక్కడ వాల్యూ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. 1.96, 2.33, 2.58 రిమైనింగ్ అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్, if z cal less than equal to z tab at alpha % level of significance, then we accept it not, otherwise reject it not. దీంతో మనకి ఓకే 5 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 6th క్వశ్చన్ ఇస్ ద టెస్ట్ ఫర్ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్. 2 పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్స్ అండి. ఇది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటది. నల్లో ఆల్టర్నేటివ్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ కన్క్లూజన్ అండి. అంతే, సమ్ రిమార్క్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ కోరిలేషన్. ఓకే, ఇది 7th క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఫర్ 2 కోరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్స్. ఓకే, ఇది 8th క్వశ్చన్. సో ఇంతవరకు మీరు ప్రిపేర్ అయితే ప్రొసీజర్స్ నేను 5 ప్రొసీజర్స్ చెప్పాను. ఓకే, బాగా ఇంపార్టెంట్ అని ఆ 5 ప్రొసీజర్స్ చెప్పాను. రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్స్ నుంచి కూడా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 2 క్వశ్చన్లు ఇస్తారు. ఓకే, ఈదర్ ఏ గాని ఈదర్ బి గాని రాయాలి. 10th క్వశ్చన్ అక్కడ ఏ ఆర్ బి రాసేటప్పుడు ఈదర్ ఏ గాని టచ్ చేయాలి, ఈదర్ బి గాని టచ్ చేయాలి. వాడు కంపల్సరీ ఒక ప్రొసీజర్ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. మీరు ప్రాబ్లం ఒకవేళ చేయలేకపోయినా ప్రొసీజర్స్ అన్న ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ప్రొసీజర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఈ యూనిట్ 3, యూనిట్ 2, యూనిట్ 4 యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ చెప్పలేదు. ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి కొంచెం క్యాలిక్యులేటర్ ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట. ప్రజెంట్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలరు. సో మీరైతే వదిలిపెట్టదండి, ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం చేసుకొని రండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఈ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాకపోతే ఈ ప్రొసీజర్ అనేది కంపల్సరీగా రాసి రావాలి. ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీ అండి. మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా 1 అవర్ మీరు ఈ వీడియో మీద అలాగే నేను చెప్పిన టాపిక్ మీద మీరు ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడిటీ అండి. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు అన్నా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంతవరకు అయితే నేను షూట్గా చెప్పగలను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ 3rd పార్ట్లో మీట్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ.